Hello and welcome to Language Monk and his Random Thoughts. Last episode 1 of the tenses, നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കുറേ സെൻറ്റൻസസ് നോക്കി പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ടെൻസസിൽ ആദ്യം 3 കാലവും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് സാധാരണ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഐ എയ്റ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ആം ഈറ്റിംഗ് ബ്രെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ ബ്രെഡ്, ഐ ഹാവ് ബീൻ ഈറ്റിംഗ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നല്ലാണ്ട് വി ഡോണ്ട് നോർമലി സേ ഐ ഈറ്റ് ബ്രെഡ് in simple present tense. Simple present tense comes into picture only when you say things which are habitual. Like I go for a morning walk every day, or I eat bread for my breakfast, or headlines in newspapers where we say, for example, Roger Federer beats Rafael Nadal in Wimbledon finals. അതിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പറയുന്നതിനേക്കാളും സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചൈന അറ്റാക്സ് ഇന്ത്യ, മാവോയിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വി യൂസ്. അപ്പോൾ ഹാബിച്വലായിട്ട് വരുന്നത്, റിപ്പോർട്ട്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ വെൻ വി സേ സ്റ്റോറീസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കൗണ്ട് ഓഫ് മോണ്ടി ക്രിസ്റ്റോ. എൻ എക്സാമ്പിൾ, I can say there was once a sailor in Paris by name Edmond Dantes. He comes home after a long sail to get married, and then he finds that he was being arrested with false accusations. He is taken by police and jailed. He spends a lot of time in jail. He gets in touch with a Greek person in the cell who leads him to a huge treasure with which, when he comes out, he escapes from the jail. He goes and fetches that treasure, comes to Paris and lives a lavish life and takes revenge on all his friends who had cheated him. ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ we can use simple present tense. ഇങ്ങനത്തെ some occasions we normally use it. അല്ലാണ്ട് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് when we talk with our friends or in our family or with schoolmates, normally we don't use this language. So I hope you understand how it can be used, and this is probably very useful to journalists and media people, to story writers, to music and film reviewers. They can all use these sentences quite effectively. So now, without much ado, let's get into the thick of things. The same sentences which I had used in the first episode as simple past tense, the same sentences I'll first give the first clause, then we'll expand it in the next stage. So the first sentence is I eat bread. Next one is he drinks milk. Then we play football. She swims across the river. Here I would like to remind you about the subject-verb agreement. When the subject is singular, the verb is singular. The subject is plural, the verb is plural. Please note that. He throws a stone. I come home. Ram goes to town. They walk to school. Rama breaks a mug. He draws a picture. You draw water. Rose falls to the floor. He fights with his friend. I give a present. He grows taller. She lays a carpet on the floor. The dog lies on the floor. The dog jumps into the pond. I see a person walking. She sends a letter. I sleep soundly. I spend a lot of money. So these are the single clause sentences, simple statements, and when you look at it, it really doesn't make sense. When I say I ate bread, it at least makes sense in that I had eaten some bread. But when I say I eat bread, it doesn't make any real sense. So none of these single clause sentences with simple present tense makes any sense
unless you expand it and it shows how it is connected to another incident or another aspect. So let's go back to the first sentence and come back by expanding them. Now, I eat bread when I'm hungry. That makes some more sense. Then he drinks milk whenever he is thirsty. എപ്പോഴൊക്കെ ദാഹിക്കണോ അപ്പോഴൊക്കെ പാൽ കുടിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പത്തെ എപ്പോഴൊക്കെ വിശക്കണോ അപ്പോഴൊക്കെ ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്നു. We play football and become fitter. ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ആരോഗ്യവാനാവുന്നു. She swims across the river to see her friend. She swims across the river എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർത്ഥം കാണുന്നില്ല. ബട്ട് ഒരർത്ഥം വരുന്നത് to see her friend. ചങ്ങാതിയെ കാണാനായിട്ട് പുഴ നീന്തി കിടക്കുന്നു. He throws a stone to bring down a mango. I come home after I complete my work. Ram goes to town. Ram goes to town മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് വിടാം. Ram goes to town വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ബട്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ that has no meaning. But when you add Ram goes to town to fetch some grocery എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലചരക്ക് പിടിയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങാൻ പോവാണ്. There is some meaning. They walk to school because the buses are on strike. Rama breaks a mug while washing it in the sink. He draws a picture of his mother sitting on the couch. You draw water from the well to help your mother. Rose falls to the floor when she trips over a banana peel. Banana peel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി. He fights with his friend over a piece of cake. He grows taller in the next few months. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കഥയിൽ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. The boy grows taller. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു, ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു. then അതിലിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ he goes to school, he studies well, and in the next few months he grows taller. അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങളിലാണ് ഈ ഇത് വരുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് വരുന്നത്. He grows taller in the next few months. She lays a carpet on the floor of the drawing room. പരവതാനി വിരിച്ചു. The dog lies on the floor to escape the torrid heat. നായ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു ഉഷ്ണം മറികടക്കാനായിട്ട്. The dog jumps into the pond and stays there for a long time. Jumps and stays രണ്ടും സിംഗുലർ verbs ആണ്. Dog സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ jumps and stays both are സിംഗുലർ. അതായത് വേർബിൽ സിംഗുലർ എസ് ഉള്ളതാണ്, നൗണിൽ സിംഗുലർ എസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. I see a person walking towards me. അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നു, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നതായി കാണുന്നു. She sends a letter asking the shop owner to send a few items. I sleep soundly after the rains cool the air. I sleep soundly. ഞാൻ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ല. ഞാൻ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു മഴ വന്ന് അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ. I spend a lot of money searching for the right product. Spend എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ SPENT ആണ്. In simple present it is SPEND. So I spent a lot of money searching for the right product. So that's it. We have covered the entire sequence which we had done in the simple present, simple past. I hope you go through it, find out the difference between simple present and simple past. Try to use the same signs or same method in other verbs and other subjects, other nouns. And in the next episode, we'll take up simple future tense. Till then, wear your mask, wash your hands frequently with soap, keep a safe social distance, stay fit, stay healthy, and keep smiling. Bye.